Long-term goal is to no longer be a provider of low Earth orbit destination, but to be a customer, one of many, purchasing commercially owned and operated services. To ensure this path of tomorrow, we have to work together today. Enabling private astronaut missions on board the space station helps us to refine and mature the processes needed for the future, with NASA astronauts working side by side with private and national astronauts in a new age of science and discovery. A partir de agora, nós estamos transmitindo ao vivo o lançamento da Axiom Mission 3. Essa Axiom Mission é uma missão que parte dos Estados Unidos e vai rumo à Estação Espacial Internacional. É uma nave, uma nave espacial que vai ser lançada direto dos Estados Unidos. Nós estamos acompanhando ao vivo, neste momento, o lançamento da Axiom Mission 3. Eu sou Elias Batista, um prazer imenso. Inscreva-se no canal Estúdio 46. Nós estaremos sempre trazendo todas as emoções para você da transmissão ao vivo, direto dos Estados Unidos. Neste momento, você vai acompanhando ainda o clipe de lançamento, você vai vendo como que está o processo, vai ser lançado os satélites e nessa a ação especial da NASA, da Axiom Mission, a Ação Espacial 3, vai ser lançado aí os astronautas, E assim como o homem já pisou na Lua a bordo das naves da NASA há muitos e muitos anos atrás, agora, novamente, essa missão de retorno à Lua, do homem tentar voltar à Lua. Até 2030 é o projeto que os astronautas americanos pisem na Lua a bordo aí dos foguetões, empurrados pelos foguetões da SpaceX. Essa é a missão Axiom, que tem o propósito de colocar aí a sua base na Lua. Falando aí sobre a missão Artemis da NASA, que é uma próxima missão, e também tem a próxima missão que é além da Lua, também falando sobre Marte. Marte é um dos objetivos da... Aí você acompanha agora, ao vivo, direto dos Estados Unidos, realmente a Crew Dragon, que é onde fica os astronautas. Aí estão os astronautas a bordo da Crew Dragon e aguardando o lançamento direto do Cabo Canaveral nos Estados Unidos. Eles estão lá se preparando. A Crew Dragon, que é a pontinha do foguete. O restante é só combustível, pura tecnologia. Assim é o lançamento. Aí falando um pouquinho mais, enquanto não chega o lançamento, mostrando como são as missões direto da base do Texas. Aí o lançamento do Starship, foram os testes, com o sucesso da Starship, vários outros projetos da SpaceX foram fantásticos. Então você está acompanhando direto da NASA, direto dos Estados Unidos, hoje o lançamento. Mas não é esse o foguete, tá bom? Não é esse foguete, é apenas, enquanto não é lançado para valer, você vai vendo aí as imagens de como serão aí o lançamento da Axiom. Bom, esse projeto ainda é um projeto de se chegar o homem pousar na Lua em breve através do Starship. Esse é o foguetão Starship, o maior foguete já construído todos os tempos. E a missão Lua deve acontecer aí em breve. A missão Artemis também é uma missão que deve retornar o homem à Lua. Mas hoje nós teremos Axiom Mission, a missão Axiom, que vai lançar vários astronautas para a Estação Espacial Internacional. E é sempre uma tensão maior. Por quê? Porque tem o astronauta, tem os seres humanos, E aí tem todo o perigo de um lançamento. Nós vamos acompanhar ao vivo, direto dos Estados Unidos, os astronautas que vão... Vamos um pouquinho aí do áudio original da transmissão ao vivo, direto dos Estados Unidos. We've also put a strong emphasis on modularity, meaning that the Axiom used suits will support a wide range of body sizes and types. From the hand-built soft goods to the life support, advanced avionics, and communication systems, this entire Axiom used system is built with integrity and care from head to toe. And I'm truly honored to say that I'm a small part of that amazing team.
Leveraging years of this human spaceflight experience and partnering with numerous industry leaders, Axiom Space is ensuring that the Axiom U allows astronauts to succeed on Artemis and beyond. There's so much to look forward to with this groundswell of focus on the moon. It's just incredible that humans are finally going back to the moon, and the efforts of SpaceX and Axiom get to play a vital role in that. I know. I love that we get to be a part of this in our generation, right? Like, this is what commercialization of space looks like. It takes cooperation, it takes coordination, and a lot of dedication. And AX3 is a critical step in demonstrating those core components. Absolutely. Now, for those that have just recently joined, we are now about 51.5 minutes away from launch. The clock continues to count down to the launch of AX3, so let's share some of the highlights of the day that got us to where we are now. Exactly. So crew wrapped up their quarantine phase, taking a flight from their quarantine facility at Kennedy over to Kennedy Space Center. You can see them there on the helicopter. Muito bem, para você que está acompanhando aí ao vivo pelo canal Estúdio 46, inscreva-se em nosso canal para que você acompanhe todas as emoções do lançamento de hoje à noite. Nós estamos ao vivo direto dos Estados Unidos, essas imagens aí são pré-gravadas, né, dos astronautas entrando, porque eles já estão na Crew Dragon, eles já estão a bordo do foguete. Isso aí é só o momento, né, antes deles entrarem, falando tchau, a bordo ali do Tesla, e indo essa sim ao vivo. Essas imagens já são ao vivo e aí sim eles na nave, na Axiom. Aliás, é tudo pronto para o lançamento logo mais da SpaceX com o seu Falcon 9. O foguetão que está empurrando é o Falcon 9, que é o mais seguro, levando a cápsula Dragon, a Crew Dragon, com 4 astronautas, todos europeus, na missão Axiom 3. Axiom 3. A AX3. Nós vamos acompanhar essa tentativa de lançamento ao vivo na live, direto aqui pelo canal da Falcon 9 tripulado com a missão Axiom. Você acompanha aí as emoções da missão Axiom. Faltam alguns minutos ainda para o lançamento. Você vendo aí eles chegando, né, a bordo, muito bonito, né, o Tesla trazendo aí os astronautas. E aí já de olho na nave espacial. É o Falcon 9, esse foguetão aí. Por que eles lançam geralmente no Falcon 9? Que é o foguete mais seguro até agora, né? Você que está acompanhando, gostou de ver? Esses são os astronautas da NASA, viu? É como se fosse um avião, né? Só que está indo para o foguete. E ali já é a bordo, ao lado esquerdo, você vê ao lado direito o centro de controle do cabo canaveral e ao lado esquerdo já os astronautas que estão ali preparados para o lançamento do foguete. Lembrando, essa missão Axiom 3, nós teremos mais informações para você da Axiom 3, é uma missão fantástica da NASA. A Axiom 3 é o futuro do voo espacial privado com destino à Estação Espacial Internacional. O voo com lançamento previsto para hoje, se tudo der certo, né? Ah, mas não estão lá? Estão, mas se der algum probleminha, aí, logicamente, os astronautas não terão o foguete lançado. O voo incluirá o primeiro astronauta da Turquia, que é o Alper, da Agência Espacial Turca, e um astronauta da Força Aérea Italiana também. O primeiro grupo de astronautas da Agência Europeia a ser escalado para o voo espacial. Também a primeira missão de voo espacial comercial de um astronauta patrocinado pela ESA, que é a Agência Espacial da Europa, sendo um sueco. A sua missão chama-se Munin, pois irá coincidir com a missão Hugin do astronauta dinamarquês Andreas Mogenses. Então tá aí, teremos o americano, tem vários, o piloto é o Walter Villary, vão estar aí nessa missão espacial na Axiom Mission 3, a Axiom, que está se preparando para lançar. Daqui a pouco você acompanha aí todas as emoções do lançamento da Axiom, lançamento ao vivo da Axiom. Em instantes você acompanha aí esse lançamento e é sempre tensão, por quê? Porque tem lá as pessoas, né? O ser humano está sendo lançado nesse Falcon 9, então vamos acompanhar ao vivo
todas as emoções. Daqui a pouquinho começa o lançamento da Axiom. Hey, AX3 crew. Listen, you guys are about to have a lot of fun. Be sure you get in the cupola a lot. Call home. Actually, call all your friends. And just be sure you tie your sleeping bag down well. I ended up somewhere else one day. It was a hoot. Anyway, have fun. Ad Astra. Enjoy. See you when you get back. Yeah, those are pretty wise words from John Schaffner there from AX2. Yeah, it's just so fun to see everybody's cheers. Space really is for everyone, including everyone that loves the people going to space. Mission operators on countdown. Polling is complete. Both Dragon and Falcon teams have polled go for launch escape arm, propellant load, and launch. Stand by for abort instructions. T-minus 45 minutes. Both control rooms go into lockdown and remain in that state until the launch escape system is disarmed. All operators are to remain at their console and maintain a sterile cockpit until MD confirms successful disarming of the launch escape system following orbit insertion or propellant offload in the event of a scrub. For non-urgent no-go conditions, brief the CE or LD and they will approve aborting the countdown. For urgent issues affecting the safety of the operation, operators shall call hold on the countdown net. Launch control will abort the launch auto sequence immediately and proceed into launch abort. At T-minus 10 seconds, launch control will be hands-off and relying on automated abort criteria for the remainder of the count. Operators advise the launch director whether structural breakup or fire is imminent or occurring per Dragon manual escape flight rules. Launch control at this time. You may proceed with arming the crew arm for movement. Launch control copies, proceeding with arming crew arm for movement. Well, there you heard it. We are go to proceed with propellant load in just under 10 minutes. Crew arm retract has started. And we are beginning to retract that crew access arm. Both the Falcon 9 and Dragon are go for launch. Wow, great view of that on your screen right now. And in a moment, we should hear some additional directions from our launch director to the team. Now, of course, the crew is currently on board, again, with that great view of the crew access arm moving away from Dragon. They're at historic launch pad 39A. So now the range continues to be go for launch, and we're monitoring the clearance area around the launch pad, as well as air and sea space around the flight corridor. Even though we have been keeping an eye on some possible storm cells near the launch site, the conditions are predicted to be acceptable for launch. Downrange landing zones, if needed for an escape, are also go. Now, the full retraction of that crew access arm is expected to take about 2 minutes and will be followed almost immediately with the arming of the launch escape system. Crew arm retraction is complete. There is confirmation that that's complete. And with that, I'll hand it back to you, Kate. Thanks, Ronnie. As we heard, the crew access arm is now moved out of the way. It is in its launch configuration. This is one of the last physical changes to the pad that we will see prior to the liftoff of the AX3 crew. The next milestone that we have coming up will be arming of the launch escape Dragon system. SpaceX, with that, you are go for Section 6, close visors, and arm launch escape system. SpaceX Dragon in work. All right, so right now the crew is activating the launch escape system. They're using the tablets there, the touchscreen in front of them. This system is the first of its kind escape system. It provides the escape capability all the way to orbit. It is our SpaceX Dragon, visors closed, arming launch escape system. SpaceX copies. We take every measure possible to ensure the crew has options at all times, including an escape in the worst of scenarios. It is our most solemn duty to make sure the crew gets home to their families. And we're here now seeing the
like we said, the crew is activating the launch escape system. If engaged, it would utilize the Super Draco engines, which are basically extra powerful versions of the Draco engines that Draco uses while on orbit. So generally speaking, we don't want to activate the Super Dracos, but they're there in case if necessary. So launch escape system arming is now underway. But let's talk a little bit about the control rooms that we are operating. Launch escape system is verified armed. All right, there we heard the call out telling us that that launch escape system is now activated. So here, this is our mission control center, and here just behind us, actually, at SpaceX headquarters in Hawthorne, California. We also have launch control at Firing Room 4 at Cape Canaveral. That team is responsible for monitoring Falcon 9 throughout the countdown and the launch, whereas here, mission control is responsible for close monitoring of the crew and Dragon every step of the way as the spacecraft orbits the planet along its customized flight path. On console, or on headset, as we say, are a number of key positions who are monitoring the health of the vehicle and the crew. The mission director, call sign MD, as you'll hear out on the nets, that person's responsible for mission success and is in charge of the room. You'll also hear a specific role dedicated to communicating to the AX3 crew. We've heard from this individual a couple of times already today. This is Jake Vendel today. This is the crew operations and resource engineer, call sign core on the nets. The other positions are focused on things like software, propulsion, navigation, avionics, life support systems, and ultimately communications with the ground segments. SpaceX team members will also rotate on and off to ensure that we have 24/7 coverage of crew and Dragon for the entire duration of the mission, all the way through splashdown. So fun fact, we also have a crew supporting the NASA Crew 7 team in an adjacent control room just next door to this one. So yeah, we have 24/7 coverage for all Dragons up at the space station. That's awesome, Kate. And on that note, for Axiom Space, teams in Houston, as you can see there, coordinate mission support at Axiom Mission Control Center, or MCCA, as you can see on your screen. MCCA is an officially certified control center, joining the large network of other control centers, like you just mentioned, Kate, that support ISS from all over the world. From this secure facility, teams have live access to voice, video, data, all of that streaming from the ISS, and can work alongside their NASA counterparts to run on-orbit preparations and monitor every aspect of the mission in real time, 24/7, for the duration of the mission. This room is led by what we call an AXL, or Axiom Operations Lead. And around the room are also additional supporting flight controller positions that are each responsible for different aspects of mission support. That includes things like research, communications, medical, integration and stowage, and timeline operations. This is a significant step in our journey to expand access to low Earth orbit, as it is only the 12th ground segment partner for the ISS program. And through this facility, we are providing our customers and the global community a front row seat to the work being done on station. Yeah, as you can tell by the names like Core and Axel, these are really important roles, and everything else kind of flows around them as the center point in those leading those operations, whether it's on the Axiom side or the SpaceX side. So as we await our T0 in just under 39 minutes from now, the ground operations teams are doing a series of system checks to make sure both the Dragon and Falcon are ready for launch. Let's take a look at what the ascent portion of today's mission will look like. Once we hit T-0, we'll watch Falcon 9 and Dragon lift off from historic Launch Pad 39A, which you have a great view of right now, and begin to make their ascent. At about 43 seconds into flight, Falcon 9's engines will throttle down to help us pass through the period of maximum dynamic pressure on the rocket, or what we typically refer to as max Q. It's worth noting that once we hit max Q, the vehicle will be going supersonic, or faster than the speed of sound. Once we are through the period of maximum dynamic pressure, we can throttle up our Merlin engines again. From there, at about 2.5 minutes into flight, we have a series of 3 events that happen in rapid succession. First is MECO, or main engine cutoff. This is where all 9 Merlin engines shut off in preparation for stage separation. Stage separation is where the first stage detaches from the second stage, with the first stage making its way back to Earth for landing, as the second stage continues on its journey with the third event. That's second engine start 1, or SES1, where the Merlin vacuum engine on board stage 2. Expect loud venting from the vehicle in 30 seconds.
where the engine on stage 2 lights up and propels the second stage, along with our AX-3 crew and Dragon, into orbit. As stage 2 heads towards its targeted drop-off orbit, stage 1 will execute 3 burns in order to make its way back to Earth. The first is the boost back burn, where 3 of the Merlin 1D engines will reignite and shut down. This heads the first stage back to Cape Canaveral. The second burn, or the entry burn, helps slow the stage down in preparation. Falcon 9 tanks are venting for the start of propellant load. Second burn, or entry burn, helps to slow the stage down in preparation for that entry back into the Earth's atmosphere. And about 90 seconds after Dragon gets into orbit, Falcon 9 will land back on Earth. The landing burn will bring the vehicle speed down rapidly in order to land back on land near the launch site about 8 minutes into the mission. And while that first stage is heading back to Earth, the second stage will cut off its Merlin engine that was ignited right after stage separation. Once this happens, we'll wait for confirmation of a good orbital insertion. Then, Dragon will begin preparations to separate from the second stage. About 3 minutes after the second stage reaches orbit, we should have a great view of Dragon with its 4-person crew drifting away from stage 2. Once Dragon is a short distance away, it will begin checking out its Draco maneuvering thrusters to make sure Dragon continues to increase separation distance from the second stage. The nose cone deploy sequence will initiate just before T plus 12 minutes and then finish around T plus 15 minutes. This will expose Dragon's docking mechanism in advance of its arrival at the International Space Station. For us, these Dragon missions are important for safely flying astronauts so they can conduct scientific research and other activities in space, but also because they are laying the foundation for the future where more people from more countries all around the world will have an opportunity to travel to space, whether it's low Earth orbit, the moon, Mars, or beyond. In the history of human spaceflight, less than 700 people have ever been to orbit. At SpaceX, we want to help create a future where not just hundreds of people, but thousands and ultimately millions of people can travel off Earth to live and work in space and on other planets. Last year, we flew 6 Dragon missions. This year, we could launch up to 8 missions, including 5 or 6 human spaceflight missions, and that's only going... Propellant load has started. All right, right now we just heard the call that Falcon 9 has begun loading its propellants, liquid oxygen, and RP-1 rocket-grade kerosene, so good news there. As I was saying, this year that could include 5 or 6 human spaceflight missions, and that's only going to increase in the future. Thus far, we've only launched crew missions from Launch Complex 39A, which is what you see on your screen now. However, to support our growing manifest of Dragon missions, we've recently made some new upgrades to our other Florida launch pad, Space Launch Complex 40, which you see there with a brand new crew access arm being lifted. We're on our way to having 2 launch pads capable of supporting human spaceflight missions, meaning we'll have more opportunities to fly people on Dragon to orbit. If you're interested in helping us advance the future of human spaceflight and potentially fly on a future Dragon mission, check out spacex.com/human spaceflight to learn more. All right, so let's talk a little bit about the training that the crew has gone through in order to be ready for this mission. Altogether, the Axiom 3 mission crew spent about 35 days training inside Dragon, and crew members individually received additional training specific to their role, learning SpaceX protocols, ISS systems, and preparing for the science and outreach activities that they'll be conducting while in space. Private astronaut training is rigorous. To prepare the AX-3 crew for their mission, our teams here at SpaceX have spent the last several months teaching the crew about orbital mechanics, how to live in microgravity, and running simulations of full missions from inside our Dragon training capsules. The training program includes nearly 100 different lessons covering all aspects of flight. And if you're thinking it's kind of hard to tell what's the true training and what's the real capsule, that's true, because they're pretty much identical, and that's the point. The team also spent time at the launch pad, in the suit-up room, and working through emergency procedures that would be necessary in the unlikely event of a pad abort scenario. So let's take a further look at this crew in action. Exactly. The crew spent extensive amounts of training time in historic Building 9 at the Johnson Space Center, learning from certified instructors on all critical systems necessary to ensure a successful stay aboard the orbiting laboratory. The team even prepared for unlikely emergencies, like you mentioned, Kate, and learned how to provide first aid in a microgravity environment. Additionally, they learned how to prepare food and make selections for their meals, as well as how to
is learning other mission control positions and how mission control operates to better ensure that mission success during their flight. They also had a chance to familiarize themselves with the gear that will enable them to document their trip, their research, and help them connect with those back on Earth during their outreach events. ESA and JAXA also played a critical role in cruise training. Each module on orbit has its own nuances, so gaining insight into the specialties of their racks and modules is necessary, especially for this mission. Extensive training on station navigation, on-orbit familiarization, emergency response, and repetition of walking through processes and procedures all help the crew maximize every second that they have during their flight. Simulating science research, operations, and even discussing how to sleep in space are all necessary lessons on the path to mission readiness. Now, the National Outdoor Leadership School, or NOLS, provides very unique Earth-based experience for many astronauts before they fly. This is really a bonding experience for the crew. It can't be overstated how much teamwork factors into every aspect of their flight together, and this training in particular aims to thoroughly establish that. They also focus on survival skills, resilience, leadership, equally as important as followership, and overall teamwork to ensure they really are more than just passengers on the same rocket. The camping and outdoor adventure provides a solid foundation for the team to build on throughout their training. NOLS was definitely a highlight of this crew's preparation and training, and you can hear it in their voices and see it on their faces when they talk about their bond with each other. Now, you can't truly experience flying into space until you fly into space. But some really unique tools have been developed to provide the closest experience possible. An altitude chamber can challenge the body with oxygen deprivation in a controlled and safe manner, while Stage 1 human-sized cryo-helium load has started. Centrifuges send the crew members for a spin to simulate the G-forces that they'll experience on launch and re-entry. It can be a bit nauseating, but it does help the crew know exactly what to expect on launch day. Now, at the end of it all, a mission patch is celebrated and it is hung in a tradition since the earliest days of spaceflight. So fittingly, as AX-3 heads to the International Space Station, the crew had the chance to be present for the patch hanging ceremony of their mission patch in Building 9 on that module in Johnson Space Center. Spaceflight is a serious business, but moments of levity and celebration like this help everyone pause and reflect on the incredible accomplishments being achieved every day. No matter how many patches join a canvas like this one, each one is incredibly special because of the people who make it possible. The crew and those here on Earth supporting each mission. So now for more on each crew member's portfolio, we're going to send you out to the Kennedy Space Center with Sonia Gavankar-McKay, the Axiom Space Director of Digital Strategy, who is joined by Axiom's Chief Scientist, Dr. Lucy Lowe. Building on the success from AX1 and 2, now 3 has over 30 experiments, and some of them returning customers. Lucy, good to have you back. This is one of my favorite parts of the pre-launch broadcast because we get to talk about all the science that's happening. There's so much happening. It's over 350 hours of research, Absolutely. Which is great. But do we think like this is going to help us here on Earth? Does it really? Absolutely. So everything the crew is doing, it has huge benefits, not only for spaceflight and advancing exploration goals for humanity, but a lot of the research they're doing is really based on benefiting humans down here on Earth, whether it's healthcare, medicine, different kinds of technology applications. Everything they're doing has really tangible benefits to science and technology back down here on Earth. If you had to summarize each of the country's portfolios, how would you do that? Italy, give me some words. They are doing some fantastic technical applications for the Italian Air Force, and they are doing some really advanced biomedical research as well with some of their companies that they're working with. Excellent. Turkey, it's all about bringing all of Turkey together. Exactly. Turkey has a truly national portfolio. They have everyone across the country getting involved, from researchers at universities all the way down to school children. ESA and Sweden, what's their portfolio looking like? ESA has a very strong focus on research for advancing technology for exploration. So they have lots and lots of really cool technology demonstrations that are going to help human exploration in space in future. And tech demos as well. Do you as chief scientist, is that tech demos a different thing, or is it then research, or all part of the same wonderful pot? They're very much part of the same pot. So all the technology demonstrations that take place are built on a lot of research, and they often feed into future research that will take place to keep crew safe or to benefit human health here on Earth. Okay, so let's dig in a little bit deeper, starting with Italy. They have the ISOC services for the ISS. Tell me a little bit more. Yes, so this is a project from the Italian Air Force, which is the Italian Space Operations Center, where they've developed some software that's actually going to be analyzing
analyzing debris in space. Which is a huge problem. It's a huge problem. We need to know where stuff is going and stuff is flying so that we can make sure that the space station is out of the way of those kinds of impacts. So that software is also going to be doing some space weather forecasting to help keep crew safe in future. Space weather forecasting? Yes. Looking at different kinds of space weather from solar flares, for example, that can actually release damaging radiation that can not only damage human cells, but can also damage the electronics in a spacecraft. So you want to avoid that when you can. Makes sense. Beta amyloids aggregation updated. Yes. This is about Alzheimer's research. Exactly. So beta amyloid is a protein that aggregates together. It forms clumps. It forms amyloid plaques that are found in the brains of humans with Alzheimer's. If we can understand how those aggregates form better, which we can use microgravity to really investigate that, then we can gain insights into Alzheimer's disease and how this terrible neurodegenerative disease can form, or potentially how we could even treat it. And you talked about that weather forecasting, which is part of radiation. That's a big part. So briefly tell me about the Italian portfolio with radiation research. Exactly. So they have got some light ion detector hardware that they have built that is going to be analyzing the real-time radiation risk from this kind of space weather. And we also have some companies that have got some advanced materials that they've developed that is designed to shield from some of this radiation in future. Okay, let's talk about the country of Turkey's research portfolio, the Turkish Space Agency, otherwise known as TUA. They have 70 types of diseases that they're going to be researching with AI technology? Yes, so they have a really cool project called Vocal Cord, which has developed, it's an easy-to-use telemedicine application where the crew actually cough or speak or make vocal noises into an iPad for recordings, and the AI software is then actually able to analyze that and can be used to detect or diagnose infectious diseases, potentially even cardiovascular diseases in future. Wow. Very cool. Partnerships are a big deal with Axiom Space. All of these countries are partners with us, and Turkey is working with JAXA on one of their research projects. Tell me about that one. Exactly. So they're working on a very cool project using the JAXA's electromagnetic levitating facility, where they are melting and then re-solidifying some metal alloys in a way that the metal alloy floats in space. Wow. So which helps us understand more about the molecular structure of these alloys and helps us understand more about materials research, that we can then take that knowledge and apply that to industry back down here on Earth. And ESA in Sweden, looking way into the future, their research is focused on humans in long-term space situations. Tell me about their research projects. Exactly. So one of their projects is called Orbital Architecture, which is a really fun one. They're investigating what the effect of the very busy and crowded environment of the International Space Station is, not only on crew cognitive function, but also on the crew's stress responses and also their neural responses. So yes, as you can see, that the ISS is very, very busy up there. We were talking about that. It seems very crowded. It's very crowded. So this investigation is going to be understanding in different parts of the space station. For example, if you look out the window, if your stress response goes down, do you then perform better in space? And how can we then apply those technologies not only for future spaceflight, but also for engineering and building design back down here on Earth? There's also a great one on Simon. Now, my question is, Simon, is it more like HAL or TARS? So it's a bit more like TARS, because I'm a big fan of The Martian. But yeah, so Simon is the crew interactive mobile companion. Here he is flying through space. So this is an AI-guided tool that is free flying on station that can help crew with tasks while they're up there. So it's actually going to be helping Marcus do a physical sciences investigation for ESA while he's up on station. Awesome. Thank you so much, Lucy. And I look forward to hearing about the post-experience and post-mission research findings. Thank you so much. Always fascinating. Back to you all at Hawthorne. John, how's it going out there? It's going great, Sonia. Thank you very much for that. You know, hearing all that different research really kind of cements how important and unique each mission is, right? Each mission has its own suite of research. It has its own crew that makes up that mission. And mission patches really are a way of showing that symbolism and showing how unique that is, right? So they end up everywhere. There's one in that Dragon capsule. There's a few in that Dragon capsule now, I think, right? Oh, yeah. But they end up in white rooms. They end up on orbit. They end up on laptops and notebooks. It's a very big deal for crew to be central in helping design this patch because it's such a lasting mark of their dedication and hard work. And the AX-3 crew has put their mark on spaceflight history with the AX-3 mission patch. All 4 astronauts are highlighted by their names, a star, and unique graphics for each nation that they represent. With the commander, Michael Lopez Alegria, holding dual citizenship, 5 national flags mark the top edge. The destination, the International Space Station, is the anchoring element in the middle. And interesting to note, the ISS resembles pilot's wings. So it should be no surprise, given that all 4 members are indeed pilots.
Along the bottom of the patch, we see the mission's motto, the phrase plus ultra, in Latin meaning further, beyond. So together, all of this builds on the mission's theme of exploration and its slogan, exploring further without borders. Yeah, like you said, they do end up everywhere. My personal favorite place is there inside the capsule. There's 2 patches in there, one from the Crew 4 mission and one, of course, from the AX2 mission, which also took this capsule to space. So I think it's safe to say that we're going to be flying so much that we are going to potentially run out of space for patches. Put them on the back of the seats, maybe. Yeah. Now, the SpaceX teams have SpaceX has teams all across the country supporting our missions in key roles, and they're in key locations, such as our mission director, our core or crew operations and resource engineer, which you see there on your screen now. And these people are very important. We keep talking about the countdown, and this launch countdown is the framework that syncs all of these teams up together. It's incredibly important. Yeah, you're absolutely right. We've heard a lot of that today, right? As we're talking, we're hearing these loops or nets, right, of all these flight controllers talking. That's because communication is key. The entire mission, from launch, on orbit, all the way back down to splashdown, is a tightly choreographed dance between all of those parties, and that's where communication comes in. For sure. It's precise communication specifically is paramount throughout the mission in order to be successful, not just for today and on the way to the station, but continually for the next 2 weeks, all the way through splashdown. Like I mentioned before, we have another team supporting the capsule that's on station for Crew 7. So yeah, it's all the way through until the mission is complete. Exactly, and highlighting that communication, you see those 2 teams just on your screen there. Those are 2 of the many that work together. So to help facilitate that comm, Axiom Space is connected with that entire network of participants through MCCA in Houston, our mission control center at Axiom headquarters. That's what you see on the right there. And from SpaceX, NASA, and other international space agencies and researchers, we can talk together. So there are teams monitoring and participating in this mission around the world, including mission controllers in Japan and across Europe. When you all add it up, it really is a truly international endeavor. Yeah. Now, speaking of international, let's check back in with International Space Station Mission Control Center at NASA's Johnson Space Center. Courtney, how are things looking over there? Hey, Kate. The space station team here in Houston is focused on the critical systems on the station, all continuing to function as expected ahead of launch. The teams have verified the command path from the ground up through our constellation of communication satellites to the station, and everything is looking good, and the station will be ready to receive Dragon Saturday morning. Now, once the AX3 crew arrives at the station, there will officially be 7 nations aboard the station. They will be greeted by the Expedition 70 crew, NASA astronauts Andy Mogensen, Jasmine McBelly, and Laurel O'Hara, Roscosmos cosmonauts Konstantin Borisov, Oleg Kononenko and Nikolai Chub, and JAXA astronaut Satoshi Furukawa. And once Dragon is fully docked to the station, the team here in Houston will assist the Axiom Space and Space Station astronauts with leak checks as they work to open hatches on both the Dragon side and inside the station's pressurized mating adapter. We expect hatch opening to take place approximately 2 hours after docking. Flight directors Diane Daly and Diana Trujillo are on console now, leading flight controllers for launch, and flight director Judd Freeling will lead teams for docking on Saturday. Mission control in Houston is go for launch. Now with that, let's connect with Sonia at Kennedy Space Center. Uma ótima noite para você que está acompanhando direto aqui o canal Estúdio 46, onde nós vamos transmitir daqui a pouco as emoções para você do lançamento da Axiom 3. Muito bem, prepare-se, estamos aqui no Estúdio 46 acompanhando o lançamento da Axiom. Daqui a pouquinho tem o lançamento, os últimos detalhes, faltam 18 minutos para o lançamento da Axiom. Você vai acompanhar todas as emoções daqui a pouco, ao vivo, aqui pelo Estúdio 46, as emoções do lançamento da Axiom. Te prepara, porque a Axiom vai ser lançada daqui a pouquinho com um foguete da SpaceX empurrada por um foguete da SpaceX. Vamos voltar para os Estados Unidos, direto, aqui está a Axiom.
Portanto, o lançamento acontece dentro de alguns instantes, dentro de 17 minutos. O foguete da SpaceX, direto da Califórnia, nos Estados Unidos, será lançado dentro de alguns minutos. Te prepara. Vamos ao áudio original. So, love to see that. We also heard that the team was working no major issues. Both Falcon and Dragon remained healthy. At T-minus, I believe it was 35 minutes. Yeah, T-minus 35 minutes, we began prop load or propellant loading. We now see some of these white clouds billowing from the vehicle. This is totally normal during this propellant load phase. We are currently loading our super chilled, also known as densified liquid oxygen onto the vehicle, as well as rocket grade kerosene or RP1. We will continue to see these clouds kind of forming, and we'll get even more of them right after those closeout lines complete at T-minus 3 and 2 minutes, when both the first and second stages complete all of its propellant loading. Like I said, everything continues to look great. The crew is currently strapped into their seats. There's a 5-point safety harness. You can think of it like a seatbelt, but it's a little bit more advanced than that. Actually, we see a live view of the crew there, waiting so patiently. Para o lançamento da Axiom, que vai ser daqui a pouquinho, dentro de instantes. Nós teremos aí o lançamento da Axiom, direto dos Estados Unidos. Você acompanha ao vivo junto com a gente hoje o lançamento da Axiom, direto dos Estados Unidos, com a transmissão ao vivo para você. Você vai vendo aí internamente a Axiom, aliás, não a Axiom, né? Você está vendo a ponta do iceberg, a ponta aí onde tem a Crew Dragon. Esta é a Crew Dragon. Do lado direito você vê a imagem da Crew Dragon. Do lado esquerdo, já internamente a Crew. Internamente, onde estão os astronautas. 1, 2, 3, 4 astronautas serão lançados daqui a pouquinho, direto dos Estados Unidos, na missão, a bordo de um foguete da SpaceX, que é o Dragon, a Crew Dragon, essa ponta aí, onde fica o astronauta. E o restante é combustível, muito combustível, porque o Falcon 9, que é o foguetão da SpaceX que empurra toda essa tecnologia e todos esses astronautas até que eles cheguem na órbita. Aí a missão Axiom. A Axiom, que é uma empresa independente, né? Ela não contrata os serviços da SpaceX e presta serviço, logicamente, para a NASA, tanto que nós estamos ao vivo pela NASA. A Axiom Space 3, faltam 14 minutos, dentro de 14 minutos nós teremos, portanto, o lançamento da Axiom. Vamos acompanhar um pouco essa entrevista direto dos Estados Unidos. Esse é o Bill Nelson, que é o administrador da NASA. Bill Nelson. And, you know, the 2 landers will be built by commercial companies. But we also go back to the moon with our international partners. Right. And that's quite a difference from a half century ago when we first went to the moon. And that's the way that our space flight is in low Earth orbit as well. Look at the international cooperation on the space station. Look at now the commercial operation on the space station as evidenced by this flight here today. This moment really is that culmination of that international partnership, private, commercial, all of these things building on each other. How important is this for NASA to develop these commercial partnerships and across varying fields? I mean, Axiom Space, of course, building the Axiom Station. We're working on the suits that'll be worn on the moon by the Artemis crew. How important are these partnerships for NASA? Ela falando da importância, né, da importância de missões para a Lua. We want to go and explore the cosmos. Ele falando sobre ir e explorar o cosmos, né, da importância. Up to low Earth orbit and, for example, replace the International Space Station when it ages out in 2030. Tá aí o foguete, né, que fica em órbita baixa,
a importância da Estação Espacial Internacional, onde vão os astronautas daqui a pouco. Daqui a pouquinho nós teremos o lançamento dos astronautas a bordo da Crew Dragon. Faltam apenas 12 minutos. Dentro de 12 minutos, esse aí é o administrador da NASA. Aliás, toda a experiência, mas também todo o peso, né, da NASA, porque a NASA perdeu muitos foguetes. A NASA que fazia os seus lançamentos próprios, e ela deixou de fazer lançamentos próprios porque teve muitos problemas. O ônibus espacial, que a princípio era fantástico, era um exemplo norte-americano, depois com a explosão de alguns, não foi só um, né? O primeiro foi o Challenger, depois alguns na reentrada. Isso causou uma comoção muito grande nos Estados Unidos e causou aí todos esses problemas para a NASA. E a NASA ficou muito tempo sem lançar. E agora as empresas particulares, digamos assim, a iniciativa privada, que assumiu o posto de lançamento de foguetes. Nós temos aí, portanto, a Axiom fazendo o lançamento, tudo a bordo, na verdade, empurrado pelo motorzão da SpaceX, né? Que a SpaceX tem os foguetes desta missão. Vamos acompanhar, portanto, ao vivo, direto dos Estados Unidos. Ela está agradecendo por ver ele, pelas falas. As usual, right? Thank you so much. Thanks so much, Senator. Aí Thanks os for joining us. agradecimentos. Go X3. Go AX3, that's right. Go X3, então tá aí, vai, missão Axiom 3. Bom, vamos ver daqui, vamos ver aí. Esse é o Michael Lopes. The training teams that got us here, that prepared this very professional team of astronauts. Falando que é um time profissional. On this very historic mission. First, the NASA teams, both at Johnson Space Center in Houston and at Marshall and Huntsville, Alabama. Aliás, a Axiom, né, que tem toda uma equipe, esse é apenas a ponta do iceberg, que é o lançamento do foguete, mas envolve muito trabalho, muita tecnologia, até que tudo isso aconteça. E o pessoal, logicamente, a fama maior é do astronauta, mas existem as pessoas envolvidas neste projeto que estão nos bastidores, e aí a empresa mostrando, né, todos os bastidores da SpaceX e da Axiom Space. Axiom AX3, a Axiom Space. Vamos lá. Agora ao vivo, 10 minutos para o lançamento. Você vê aí os astronautas. Crew. Oi, tudo ok para o rumo ao topo. Tudo certo, tá tudo certo, gente. Tudo certinho para o rumo ao topo. Estamos ao vivo, acompanhando o lançamento da Crew Dragon. 9 minutos para o lançamento da Crew Dragon. Te prepara, vai te preparando aí, você que está em casa acompanhando ao vivo a nossa transmissão, direto aqui do canal Estúdio 46. O Estúdio 46 fica em Andradas, no sul de Minas. Inscreva-se no canal, é importante ter você junto com a gente. Você está acompanhando aí o Michael Lopes. Vamos trazer a voz do Michael Lopes aqui. É o comandante. And I also want to thank the team. If you're listening to this through an earpiece sitting in Hangar X in Launch Control or in Hawthorne and Mission Control, you're on the team. Agradecendo o time. And the same is true of people who'll be sitting at those consoles and consoles just like them and Mission Control in Houston and the Payload Operations and Integration Center. Esse é o comandante, é um desses astronautas aí, o comandante, que está falando nesse momento. Michael. And of course the engineers, technicians, managers. Falando da força, de bom trabalho feito pelos engenheiros, pelos técnicos que desenvolveram nessa missão, desenvolveram a Crew Dragon e toda a tecnologia para o lançamento da AX3. Por que a AX3? Por que não é Axiom 3? Estamos traduzindo, né? Axiom 3 você assiste direto lá na NASA. Nós estamos trazendo curiosidades, parece estar tudo certo para o lançamento. Você acompanha aí
portanto, o comandante falando nesse momento sobre... Ele está enaltecendo muito o time, né? O time da SpaceX. Falando que o homem é livre com esse lançamento desses projetos. E agora ele está falando, vamos para cima que daqui a pouquinho tá tudo certo. Então tá aí, são as falas do comandante. As we just tick through T-8 minutes, I'll let you know you've got a whole bunch of people rooting for you 7 here minutos. and indeed all over the 7 world. minutos para a AX-3. Você acompanha do lado esquerdo, tem aí o vídeo da Crew Dragon. Do lado direito já temos o centro de controle dos Estados Unidos. Está tudo certo, o clima está bom, a Crew Dragon está preparada. Se não tiver nada de errado, porque eles podem abortar até o último segundo, até faltando 10 segundos para o lançamento, não ligou o motor ainda, dá para abortar. Então, e tem que estar tudo certo realmente, gente, porque nós já vimos vários casos, como foi o caso da Challenger, que lançou, né, e aí quando falou acelera, e aí não acelera, a nave explodiu com a visão transmitida ao vivo para todo mundo, e foi triste. Então é um momento muito tenso. Esse momento agora é o momento tenso, porque é o lançamento inicial, e depois nós temos o máximo, que é a quebra de barreira para ir para o espaço realmente. Aí é onde o foguete tem a sua velocidade total, potência total, e é um perigo muito grande nesse momento. Bom, estamos acompanhando, faltam 6 minutos. É o Falcon 9, falando aí do foguetão que empurra o Falcon 9. Nós teremos aí o segundo estágio, né, do foguete. Ele lança, queima a primeira estágio do foguete, depois é separado, e aí continua a Crew Dragon até a Estação Espacial. Você acompanha aí distante, agora essa imagem distante, bonita, né? Muito bonita, o lançamento da Crew. Bom, preparem-se, inscreva-se no canal Estúdio 46, porque daqui a pouquinho tem lançamento da SpaceX, da Axiom Space. A potência interna está tudo certo, energia tudo certo. Você vê ali o resfriamento, né? Logicamente eles vão se preparando, e tem toda a preocupação nesse estágio inicial, que é onde dá para se... Na verdade é tudo automático também, né? Os computadores hoje, o manual é muito pouco. Os computadores já sabem de tudo ali, o que está se passando com a nave, e tá tudo certo. Dragon? Tá tudo certo. Aí os preparativos finais, eles falando já sobre preparativos finais, e vamos para o lançamento, hein? Prepara, porque nós teremos daqui a pouquinho o lançamento da Axiom Space. Você que está acompanhando ao vivo pelo canal Estúdio 46, uma ótima noite. Inscreva-se no canal Estúdio 46. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, porque daqui a pouquinho nós teremos o lançamento da Axiom Space. Bom, vamos lá, vamos ao vivo, vamos acompanhar ao vivo. Opa, está abrindo já as presilhas, né, que prende o foguete. Ou seja, teremos lançamento hoje. 4 minutos. O foguete já está livre. E aí nós teremos o Falcon 9 ligando os motores dentro de 3 minutos, senhoras e senhores. Te prepara, porque daqui a pouquinho nós teremos o lançamento da Axiom Space. Ai, é daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho. Confirmado, teremos lançamento. Aí toda a equipe da SpaceX. Prepara, porque daqui a pouquinho, dentro de 3 minutos, nós teremos o lançamento da Axiom Space. É um momento muito tenso, de lançamento da Axiom.
Aí já tem a retirada da torre, ou seja, o foguete agora já está sozinho. Sozinho. Tem que sair realmente, não enrosca ali, né? Tem que sair, tem que sair. Vai retirar o braço de apoio. Aliás, esse não só o braço de apoio, mas também o braço onde os cosmonautas, os astronautas, falando cosmonauta é russo, né? Onde os astronautas vão, né? Onde eles embarcam no foguete. Liftoff! Teremos aí lançamento daqui a pouquinho. There is confirmation that Dragon is on internal power and headed into the final minutes of our countdown. Bom, tudo certo. 2 minutos e meio, daqui a pouquinho teremos o lançamento da Crew Dragon. Vai te preparando aí, coração vai batendo mais forte, porque daqui a pouquinho, dentro de 2 minutos, teremos o lançamento da Crew Dragon. 2 minutinhos para o lançamento, 2 minutos e 19. A tripulação apostas, a tripulação preparada. Essas imagens são ao vivo, direto dos Estados Unidos, onde nós teremos o lançamento daqui a pouquinho do foguete da SpaceX, a Falcon 9. E o Falcon 9 lança a missão Axiom Space, a Axiom 3, a X3. Vamos ouvir o áudio original, ver o que está vindo direto dos Estados Unidos. Cheers from our crowd here at Hawthorne, California. Dragon is an auto idle. Dragon, tá tudo certo? Olha que imagem linda. Olha que imagem maravilhosa, 1 minuto e meio. Gas close started, expect loud venting. Call out to our crew there that loud venting is expected. Aí todo o sistema de resfriamento do foguete acionado. O sistema de resfriamento. Daqui a pouquinho, dentro de 1 minuto, nós teremos o motor ligado da Crew Dragon. O motor SpaceX, motorzão Falcon 9. Os motores Raptors estarão empurrando o Falcon 9 daqui a pouquinho, dentro de 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto para o lançamento. Which means that the vehicles are now controlling the final seconds as we lead up to liftoff. 1 minuto, rumo ao topo. 1 minuto. And there's confirmation from our flight director. Go for launch. Tá tudo certo, vai ter lançamento. Tá tudo certo. Go for launch. 30 segundos. 30 segundos para o lançamento da Crew Dragon. Senhoras e senhores, é uma alegria muito grande estar transmitindo para você ao vivo, direto dos Estados Unidos, o lançamento da Crew Dragon, a missão Axiom Space. Bem-vindo ao canal Estúdio 46. Bem-vindo, bem-vindo. Inscreva-se no Estúdio 46. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ligando os motores e... Partiu! Partiu, foguetão Falcon 9 da Axiom Space rumo ao topo. Partiu e cortando os céus dos Estados Unidos. Linda imagem. Cortando os céus dos Estados Unidos. Cortando os céus dos Estados Unidos. Vai que vai. Vai que vai o foguetão da SpaceX. O Axiom Space. Axiom Space. A missão Axiom Space, rumo ao topo, go top, lift up. E aí você acompanhando ao vivo. Essa é a tripulação, hein? A emoção, imagina, olha o sorrisão no rosto. Imagina a emoção da tripulação. There's that call out that Falcon 9's engines are throttling down to help Energia us total. pass through the period of maximum dynamic pressure during Agora ascent. nós teremos Max Q, que é o momento mais tenso, porque enfrenta a maior peso. E agora Max Q, já passou Max Q, beleza, tudo bem até o momento. There's that call out from Nenhum mission problema. control as well. As our Vai AX3 subindo crew aí, continues on their o way to Axiom space. Space. Você acompanha, está num momento, uma velocidade de 1.900 km por hora. Vai para 2.000 km por hora, a uma altitude de 21 km de distância da Terra. Você acompanha a missão Axiom Space.
ao vivo pelo canal Estúdio 46. Inscreva-se no canal Estúdio 46. Estamos ao vivo com a transmissão da Axiom Space. Você acompanha aí, esse é o foguetão Falcon 9. Empurrando a Crew Dragon na missão Axiom Space 3 rumo à Estação Espacial Internacional. Já estão a uma altitude de 46 quilômetros da Terra, uma velocidade gigantesca de 4.850 quilômetros, 5.000 quilômetros por hora. Velocidade gigante de 5.000 quilômetros por hora. É o estágio 1. Você acompanha a telemetria aí do estágio 1, que é a primeira parte, vai queimando toda a parte do foguete. Você acompanha 71 quilômetros de distância da Terra. Nós teremos a separação do estágio. Tivemos aí a separação, a separação do segundo estágio. Queimou o combustível, separou o estágio. Separou o segundo estágio e a nave continua. E o segundo estágio já retornando aí para a Terra. E o primeiro estágio, fantástico, hein? Continua. A 100 quilômetros de distância da Terra. Agora já ligam os motores. Você acompanha aí, ó. Ligou os motores. Porque nós teremos, olha aí, gente, a comemoração de toda a tripulação, porque funcionou bem. Então tá aí. That first stage is actually still coasting to its apogee, so it's about, as you can see there on your screen, 114, 115 kilometers above the Earth's surface, and it's going to keep coasting for a little bit. Beautiful view there on the right-hand side of your screen. Então tá aí, que imagem maravilhosa, a transmissão da Crew Dragon. Você acompanha aí o segundo estágio, né? A toda velocidade, uma altitude de 122 quilômetros de distância da Terra. Esta é a missão. E agora já está retornando o primeiro estágio, retornando para a Terra. Olha que imagem. A SpaceX é fora da caixinha, né? É outro padrão, a SpaceX é fantástica realmente. Então tá aí, segundo estágio retornando, o primeiro estágio retornando para a Terra, o segundo estágio continua com a Crew Dragon. Where we'll light 3 of Falcon 9's first stage engines, followed shortly thereafter by the landing burn at T plus 7 minutes and 32 seconds, which will be a single engine burn to bring us back to landing zone 1 at Kennedy Space Center. Great view there of our crew on board. Nós estamos acompanhando ao vivo aí a transmissão da SpaceX, direto dos Estados Unidos. Estão no momento a 120 quilômetros de distância da Terra. Uma velocidade gigantesca. At this point, we should be just about a minute and a half away from that entry burn start. SpaceX rumo à Estação Espacial Internacional. And acknowledgement from the crew. Você acompanha o primeiro estágio retornando para a Terra. These are Retornando incredible o primeiro views on your estágio. screen right here. Again, Retorna, the né? left-hand side of Porque your a screen is stage SpaceX 1, tem making esse its way sistema, back né? to Será Florida, que sai uma and parte ali? stage 2 Sai uma using that parte. MVAC engine burning, Sai uma parte. É do taking our primeiro estágio, não AX-3 tem crew perigo to para orbit. os astronautas, mas voou um pedaço ali da primeira parte. Vai saber aonde vai cair isso, vai saber o que está acontecendo. Até o momento, o segundo estágio está perfeito. Tá caindo a altitude do primeiro estágio, né? O estágio 1 está a 90 quilômetros de distância, uma velocidade de 3.500 quilômetros, o primeiro estágio. Já o segundo estágio, que é onde está a Crew Dragon, ela está numa altitude de 195 quilômetros de distância da Terra. Está numa velocidade de 11.000, a velocidade de cruzeiro, 11.000 quilômetros por hora. E 70 quilômetros de distância, o estágio 1, retornando para a Terra. Vamos acompanhar aí o retorno para a Terra do estágio 1. Vamos acompanhar o retorno do estágio 1. Tá chegando na Terra. Será que vai dar certo? Nem sempre dá, viu? Às vezes explode, às vezes cai torto. 50 quilômetros de distância da Terra, ligou os motores com o restinho de combustível que tem, que é para segurar a nave. Ela está numa velocidade de 4.000 km por hora, tentando segurar, está a 30 km de distância da Terra.
4.500 quilômetros de velocidade, ela vai retornando 26 quilômetros de distância, está muito próximo já da Terra, 20 quilômetros, são as imagens do lado esquerdo aí, o retorno do primeiro estágio do foguete da SpaceX. Atenção, atenção, vai retornar agora, hein? 11 quilômetros. Apenas 11 quilômetros, 9 quilômetros, uma velocidade de 2.000 quilômetros por hora, é muita coisa. 6 quilômetros, velocidade 1.500, ainda está numa velocidade gigantesca. A 4 quilômetros de distância da Terra, muitas nuvens, vamos acompanhar. A 1.000, inscreva-se no canal Estúdio 46, inscreva-se, retorno da Axiom, o primeiro estágio para a Terra. Agora você vê as imagens, o retorno, está pousando perfeitamente o primeiro estágio. Olha que imagem maravilhosa. Retornou perfeitamente para o solo dos Estados Unidos. Meu Deus, isso aí é fantástico. Esse foguete da SpaceX subiu com a Crew Dragon. Você viu que a ponta ali não tem a ponta, porque a ponta é onde estão os astronautas. Subiu para o céu, levou os astronautas, empurrou para rumo aí a Estação Espacial Internacional e retornou para a Terra. Isso é SpaceX. Inscreva-se no canal Estúdio 46, vai ser uma alegria muito grande ter você. Bom, agora é deixar aí a SpaceX rumo ao seu caminho, porque vai continuar, né? Sucesso total o lançamento da SpaceX, é para comemorar a tecnologia. Senhoras e senhores, inscreva-se no canal Estúdio 46, vai ser uma alegria muito grande, assim a gente pode fazer mais lançamentos. Se você gostou desse, a gente pode trazer mais lançamentos como esse. Neste momento nós vamos encerrando a transmissão. A velocidade está a 24.000 quilômetros por hora, a uma altitude de 197 quilômetros da Terra. E assim encerramos a transmissão do lançamento da AX-3, Axiom 3, com um foguete da SpaceX, que é o Crew Dragon, o foguete Falcon 9, e essa parte é o Crew Dragon, onde vão os astronautas que estão a 197 quilômetros de distância da Terra. Forte abraço para você, obrigado pela sua companhia. Vamos acompanhar aí os astronautas. Launch escape system disarmed. And the disarming of our launch escape system. That, of course, means that our AX-3 crew is getting their first experience here in microgravity. Right now, Dragon is performing a series of onboard checks to ensure that we're ready to begin estão fazendo ali todos os checklists da Crew Dragon e a alegria do astronauta. Olha a alegria do astronauta, vários astronautas europeus nessa missão especificamente, a Axiom 3. E aí você vê as imagens do espaço, praticamente 200 quilômetros de distância da Terra. Fantástico. É a tecnologia, meus amigos. Forte abraço para você, uma ótima noite, bom descanso. Vamos acompanhar sempre. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Comenta o que você acha do lançamento da Axiom Space. Absolutely incredible images that we are getting back from up in space as we await Dragon separation in just about a minute. More views there of our AX-3 crew on board Dragon. We are now just about 30 seconds away from that anticipated Dragon separation.